Avuxeni, mangu ku hlaya best khosa. Holobye wa swa dyondzo ya le henhla Dr. Blade Nzimande u paluxile na ku tiyisa makungu ya mfumo ya ku yisa rhavi ra Yunivhesiti ya Thekinoloji ya Tshwane eGiyani. Holobye a khome nhlengeletano na van'wana va varhangeri va muganga wa Giyani vhiki leri hundzeke. Laha hi twa xiviko xa loko un'wana wa vatirhikulori a karhi a vulavula na hosingova wa vuntlhanu mayelana na makungu lawa. The department and the university has come about. Yeah, and where is this university now going to be? Because of course there is that mention of the cost factor of starting a new university. So where is this campus, shall we call it, going to be operating from? It is going to be in Giyani. It's not like we're going to start debushing the field. There is an investment. There is. Hosikati wa tiko ra Ngilandi Elizabeth wa vumbirhi u vekiwile endlwini ya ku hetelela hi Musumbunuku lowu nga hundza. Leswi ta endzhaku loko a hundzile emisaveni mavhiki mambirhi lama hundzeke a ri na malembe ya 96. President wa tiko President Cyril Ramaphosa u languteriwa ku va a vulavula na vateki va mahungu hi Ravunharhu ra vhiki leri taka. President u languteriwa ku va a andlala swin'wana swa swintshunxo swa mayelana na mphakelo wa gezi hi ku siyerisana kumbe load shedding. Xipano xa bolo ya milenge xa Kaizer Chiefs xi ta vambana na xipano xa Amazulu eka mphikizano wa top 8 eka n'hweti leyi taka ya Nhlangula hi siku ra vumbirhi. Mahungu ya hela kwala a hi tweni mahungu man'wana hi awara leyi landzelaka. A hi tiphineni eka siku ro tlangela no tsundzuka ndzhaka wa hina hi ku hambanahambana ka hina. Inkomu.